काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। तन तन कबीर जियो जब जरिए तब होए पसम तन रहै किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है या तन की यह बड़ाई। काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया जब 10 मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया। जब 10 मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया। रहा ज्यों मधमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया। मरती बार लेहो लेहो करिए भूत रहन क्यों दिया। देहरी लो बरी नार संग भई आगे सजन सुहेला। मार घट लो सब लोग कुटुंब भयो आगे हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ। झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्रम सुआ। कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ। झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्रम सुआ। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਜਦੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ? जब 10 मास उर्दमुख रहता सो दिन कैसे भूलिया। ते ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਮਾਣ ਛੱਡ ਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਲੈ।
नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Kabir Sahib. Kabir Sahib was a saint who had realized God in his lifetime. Kabir Sahib went out, tried to enlighten people. That by reading scriptures, by performing all the rituals, all the Karam Kand, which are the rituals and religious practices, you can reach God only if you have love for God. Otherwise, you are wasting your time and you're wasting everyone's time. How many times people have gone to temples, gone to gurdwaras, gone to the places of worship, and they fall out with each other, fall out with their family members. The true purpose of religion is that you accept everyone as they are, and you are out and about helping people selflessly. So Kabir Sahib is reminding us that. In the Rahau Pankti, Kabir Sahib reveals, remember those days when you were in mother's womb, head down, feet up. You were there approximately for 10 months. Babies can be born before 10 months, or some babies are born afterwards. They have to be taken out of the womb with cesarean. But approximately 10 months, you were in mother's womb. Sath Sangat ji, everyone was in mother's womb. No one is exempt. That is the way one is born into this world. So Kabir Sahib is reminding, in mother's womb, you carried the sins from previous life. So your soul was still thinking about what had happened in the previous lives. And all those thoughts tormented you in mother's womb. You had nightmares, like when we have bad experience or when we watch a very frightening movie, we get nightmares. Similarly, in mother's womb, you were having nightmares. You needed help. No one could help, unfortunately, only God could help. So God was with you in mother's womb, because within this body there is Atma and Paramatma. Atma means a soul, and Paramatma means the supreme soul, which is God's presence. Both are within the body. The objective of this life is to drop the wall of ego, attachments, and then the soul becomes one with the supreme soul. Atma becomes one with the Paramatma. So in mother's womb, the Paramatma, the Almighty God, preserved you, and you were born safely. When you were born in a family, you were exposed to the parents, your relatives, the materialistic world, and you have forgotten Almighty God, the creator and nourisher. That is the biggest mistake you are making. Remember, if you do not merge with God in this life, then you have to go through the cycle again, and you will be left on your own. Only God will be helping you. At the same time,
God will be reminding you that you made promise in mother's womb to serve the creation, and you totally ignored that message, ignored that promise you made with God in mother's womb. Because when we were in mother's womb, including me, we were pleading to God, God, when we are born this time, we will serve you. In mother's womb, there is awareness of previous lives, and God makes that happen to remind you how bad you have been in previous lives. And now you are being born because you have been sinner in your previous lives. Once we get rid of all the sins, there is no death and birth cycle. We remain one with God. So if that principle is clear, so Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals the wisdom of Bhagat Kabir Sahib. Kahe paiya fir to fulya fulya. Oh my brothers and sisters, why you are going around puffed up with the ego? You're taking pride in your actions, taking pride in your possessions. There's no need to be proud of. The reason, your lifespan is transitory. You are not going to stay on this earth forever. You are not going to stay in this body forever. This body is like a service station or rental place where your soul is living in this body, in this service station, and God has given us the senses to acquire Guru's wisdom so that we can service our soul, get rid of ego attachments so that we can become one with God. That is the very task we have come here in human life to do and accomplish. In the opening line of the Hukamnama, Kabir Sahib reveals that this body, and in fact everything God has created, is perishable. When you look at the vegetation, tree drops its leaves in autumn. This is a natural process. Then all the leaves, they start growing back in the spring season. Then tree looks beautiful, it bears fruit, flowers, and then this cycle carries on. In the autumn, all the leaves drop, they crumble. So this is God's beautiful creation. Avan Jan ek khel banaya, Agyakari kini maya. Everything is happening in God's will, whereby everything is being recycled. But nothing is permanent except God. So Kabir Sahib is reminding, when your body will perish, when you die, your own relatives, they're going to dispose of your body. The house you were proud of, the body you were proud of, you cannot take that pride anymore. And all your life, you missed to serve God. So this is the message for people who are still alive, who are still breathing and kicking. Still you have time to submit to God and serve God. Fulfill that promise all of you, all of us made to God, that we're going to serve you. Otherwise, you're going to regret. So Kabir Sahib reveals, Jab jariye tab hoye pasamtam. Jariye means jaliye, to be burnt. When your body will be burnt, it will become ashes. Water, which means the blood, will mingle with the water. Air will mingle with the air. Dust
will mingle with the dust. This body is made up of 5 elements. The clay, which is our skin and bones, and our fat. Then we have blood, which is water. So clay, water, fire, air, and God's presence, the Akash, the sky. So all these 5 elements which have come together for you to exist in human body, they will disintegrate when you die. But God had given you 5 senses to acquire the knowledge, to adore God, to serve God. It is in your interest to make best of your body God has given you and blessed you with to serve God. So Kabir Sahib is reminding us so that we don't have to regret and suffer. जब जरिए तब होए पसम तन रहे किरम दल खाई. In some religions, the body is not burned. Instead, it is buried. In Christianity, some Christians, they prefer their body to be cremated, to be burned, which is cleaner way. But some Christians, they believe in burial. So body is put in the coffin and buried. Kabir Sahib reveals that body underground is eaten up by the worms with time. You can try and open the grave. After few years, the body will decay. The worms will eat that body. काची गागर नीर परत है या तन की एह बढ़ाई. So what is the point in taking so much pride in your possessions and your body? This body is like a pitcher of clay, pot of clay, and it is unbaked. When you put water in the unbaked clay pot, the clay pot will just crumble. Water will start leaking. Similarly, this body is like a clay pot. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj even describes this body as a bubble on the surface of the water. When you look at the water flowing in the rivers, with that movement of water, bubbles are formed on top of the surface. And Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals, जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सै नीत जग रचना तैसे रची जान ले और मीत. Oh my friend, this world is like a bubble on the surface of water, which are created and they vanish. Then more bubbles are created, they vanish. Similarly, people are being born into this world and they're leaving this world. Be aware of that. You are never here forever. You know, when people attend the funeral service, they always pay their condolences to the family. And many times people forget that you are going to leave one day as well. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals that people go for the funeral and it doesn't cross their mind that one day people will be paying condolences to their family as well when you die. It is not about negative thinking. It's about being aware. This is God's creation. God has created death and birth cycle both to keep the whole creation fresh. Sahib Mera Neet Nama Sada Sada Datar. Where someone is born, that person, that soul has died in the previous life. That soul has left the physical body in previous life to be born into new life. So that is a good news. In previous life, that soul may be living in a very old and frail body. And God has taken that soul out of that old and frail body
to put into the new body. That is the good news. We celebrate birthday. In one of the villages where Guru Nanak Dev Ji Maharaj visited, people would celebrate the death. And Bhai Mardana, he was absolutely shocked. He asked Guru Nanak Dev Ji Maharaj, why people are celebrating death in this village? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied that birth and death is part of God's beautiful drama. People in this village, they understand that when someone dies, or in other words, when the soul leaves the body, soul merges back with God. And they celebrate that soul has reached its final destination. Because all the people in this village, they were very enlightened, they will meditate throughout their life, and they would become one with God whilst alive. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj said that is the objective of this life, to become one with God. This body is perishable, so these people celebrate when one becomes one with God, which is good news. That's the whole purpose of this creation. So Kabir Sahib further reveals, we are full of greed. When you look around, people are accumulating wealth day in, day out, like a honeybee. Beautiful example Kabir Sahib has given. ज्यों मद माखी त्यों सठोर रस, जोर जोर धन किया, मरती बार लेहो लेहो करिया, भूत रहन क्यों दिया. Mad means honey, makhi means bee. Sathor means foolish, foolish man. Jor, jor means jodna, to accumulate. So Kabir Sahib is giving the example, a foolish person accumulates so much wealth, all his life fails to serve God, instead spends time in materialistic pleasures, goes on holidays, forgets to serve God. Like a honeybee collects honey by going from one flower to the other flower, from one plant to the other plant, and leaves all the honey for someone else. Similarly, people in this world, they leave so much wealth behind, which they could have used to serve the humanity, serve Almighty God, and that wealth is claimed by his own family or some other people. There are a lot of people who do not have family. They name all the wealth to their pets, but pets won't be there forever. Sometime government takes that money and reinvest in the society. So Kabir Sahib sends us the reminder, oh foolish man, spend at least 10% of your time serving God in 24 hours. Spend at least 10% of your time adoring God, at least, and you will reach a stage with God's blessing where you would just love serving God 24/7. That's where you want to get to. When you die, you'll be thrown out of the house you were proud of. Having lost your body you were proud of, you will be taken out of your house, and everyone will join the funeral service. Kabir Sahib reveals, Dehri lo bari nar sang pai, aage sajan suhela. Some relatives who can't accompany you to the funeral ground or cremation ground will come to the front door of the house and say you farewell. The other people, your friends and family, will take you to the
cremation ground where you will be cremated. You will be buried. But remember, your soul has already left the body. Aage Hans akela. Hans means soul. You have to go on a long journey now on your own. There won't be anyone with you. Now you are with God. God will remind you how you have wasted your another life again. ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਵਾਇਆ why you are crying now, why you are regretting now. God did warn you, and you made a promise to God to serve in mother's womb, and then you forgot that promise. Now you're going to go through that cycle again. You're going to be left to God again. You're going to seek help of God again after the death. And God is house of mercy, ocean of mercy. God will give you another chance. Make sure you don't miss out on the other opportunity. कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यों नलनी भ्रम सुआ. So Kabir Sahib is saying, forsake all your greed. Like a parrot is caught in a cage by the hunter. Don't fall into that trap. The way parrot is trapped is, there is a bait inside the cage. There is some food. And the hunter hangs a little pipe with the thread in the middle tied down to the top of the cage. When parrot comes in to peck on the food, that pipe bends on one side, and parrot is scared that it may fall. To save himself from falling, parrot holds onto that pipe even tighter without realizing that he could fly away. Similarly, human beings, they are holding on to that pipe, being afraid of bankrupt one day or short of money. People are hanging on to their wealth with the false impression that this is going to help them. But the wealth, possessions won't help. Only God can help. Parrot is trapped in the cage. Similarly, human beings are trapped and are imprisoned in the materialistic world. And they are trapped by the materialistic players, which is a bad news. That's why Guru Maharaj inspires us to keep ourselves detached. As we meditate upon God, more and more we start enjoying the divine nectar within the body, and our attachment to the world disappears one day. That state is called Bairag, and that is the state when we attain union with God, when we have the craving to meet God, we meet God. जिनको लगी प्यास अमृत से खाएं. Rest of the time, Guru Pyari Sat Sangat Ji will cover the translation in Punjabi. Please stay blessed. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਹੇ ਭਈਆ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੂਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ. ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧਨਾੜ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ. ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ. 5 ਤੱਤ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀਨਾ
ਕਿਰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਵਾ, ਪਵਨ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਤ ਇਕੇਲਾ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਤ ਹੋਵਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ पौन पानी अग्नि का मेल, फिर मिट्टी ते फिर आत्मा। शरीर दे विच आत्मा रहिंदी है। ये आत्मा दे रहन दी एक थां है। आत्मा दे नाल ही परमात्मा है, पर परमात्मा ते आत्मा दे विच एक कंध है, कूड़ दी कंध है, कूड़ दी पाल है। किव सचियारा होई है, क्यों कूड़े टुटै पाल। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਮੇ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ। ਹੋਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਮੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਮੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਹੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹੋਂ ਕਾਂਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾਂ ਕਾ ਭਾਗੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਹੈ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਅਨ ਰਸ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਲੋਭ ਧਰੋ, याहू जुगत बयाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर करम। ये मैं दुखी हुन्ना, हे मेरे मालका मैनू बचा लो। उत्थे तेनू मां दी गर्भ दे विच परमात्मा ने बचाया सी। कबीर साहब फरमांदे ने, जब 10 मास उर्द मुख रहता, 100 दिन कैसे भुलिया। वो दिन किदां तू भुल गया? तू हुण वाहिगुरू दा सिमरन क्यों नहीं करदा? तू वाहिगुरू दी सेवा क्यों नहीं करदा? तू ते ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਮਦ ਮਾਖੀ ਤਿਉਂ ਸਠੋਰ ਰਸ। ਜੋੜ ਜੋੜ ਧਨ ਕੀਆ, ਤੂੰ ਧਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਧਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਧਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਮੈ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਝੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਿਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਰੇ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਕੁਆ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ, ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੁਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।